మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రిజిడ్ బోర్డ్ ఇది చూసాము. దాంతోపాటు ఈరోజు మౌస్ యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. గేమ్ ఆబ్జెక్ట్, 3D ఆబ్జెక్ట్, క్యూబ్ తీసుకుందాం. రైట్ క్లిక్, రీసెట్, సెంటర్కి వచ్చింది. సైజ్ పెంచుతాం. ఇది 5 సూపర్. ఈ డైరెక్షన్ కెమెరా యాక్షన్. క్యూబ్ తీసుకుందాం. 3D ఆబ్జెక్ట్, సారీ స్పేర్ తీసుకుందాం. దీనికి బాల్ అని నేను బాల్. రైట్ క్లిక్, రీసెట్, బాల్ పైకి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్లో మనం ప్లే మేకర్ ఉపయోగిస్తాం. ప్లే మేకర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ప్లే మేకర్ చూసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ప్లే మేకర్ ఎడిటర్ ఉంది, ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. ఇది విండో తీసుకుందాం. విండో ఇక్కడ పెడతాను. గేమ్లో ఎలా కనపడుతుందో చూద్దాం. ఓకే, మెయిన్ కెమెరా గేమ్ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి అలైన్ విత్ యూ సెంటర్కి వచ్చేసింది. క్యూబ్కి ఏదైనా కలర్ ఇద్దాం. రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ మెటీరియల్, డార్క్ కలర్ చేద్దాం. రైట్, యాక్షన్ చూద్దాం. క్యూబ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇది రైట్ క్లిక్, యాడ్ ఎఫ్ఎస్ఎం. ఇది ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇనిషియల్ స్టేట్ అని మనం రాస్తుంటాం. రైట్ క్లిక్, యాడ్ ట్రాన్సాక్షన్, సిస్టమ్ ఈవెంట్, మౌస్ అప్, యాడ్ స్టేట్. దీనికి యాక్షన్లోకి వచ్చి యాక్షన్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్దాం. యాక్షన్స్, గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసింది. ఇది యాడ్ కంపోనెంట్స్, యాడ్ కంపోనెంట్స్, యాడ్ యాక్షన్ టు స్టేట్. స్పెసిఫై గేమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏది ఉంది, మనం బాల్ నేమ్ ఇచ్చాం. కాంపోనెంట్ టైప్ యూనిటీ గేమ్ ఇంజిన్. ఇక్కడ రిజిడ్ బోర్డ్ యాడ్ చేద్దాం. MOP, సరే, రిజిడ్ బాడీ. దీన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం. రైట్, బాల్ ప్లేలోకి వెళ్దాం.
మౌస్ అప్ అంటే ఏంటి? దేనికి ఇచ్చాం మనం? మౌస్ యాక్షన్ ఏమి ఇచ్చాం? మౌస్ అప్ అన్నాం. ఇక్కడ ప్లే చేద్దాం. ఇది గేమ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మౌస్ క్లిక్ చేశాను, లెఫ్ట్ క్లిక్. అప్ అంటే ఫింగర్ పైకి లేపుతున్నాం. ఓకే, మౌస్ అప్ అంటే మౌస్ పై నుంచి ఫింగర్ పైకి లేపితే, క్లిక్ చేసి ఫింగర్ లిఫ్ట్ చేస్తే మౌస్ అప్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం మౌస్ అప్ అన్నాం కదా, మౌస్ డౌన్ అన్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనిపైకి వెళ్ళాం, మౌస్ డౌన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏమైంది? ఫింగర్ రిలీజ్ చేస్తే బాల్ కిందకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మౌస్ బటన్ కిందకు ప్రెస్ చేస్తే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్, సిస్టమ్ ఈవెంట్, మౌస్ ఓవర్. 2 వచ్చాయి. సిస్టమ్ ఈవెంట్, ఎస్ సిస్టమ్ ఈవెంట్. మౌస్ అప్ చూసాం, మౌస్ డౌన్ చూసాం, మౌస్ ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు మౌస్ ఇక్కడ ఉంది. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అని రైట్ క్లిక్ అని మనం చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ మౌస్ దానిపైకి ఎంటర్ అయినంటే అది యాక్షన్లోకి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మౌస్ కర్సర్ ఎలా పనిచేస్తుందో మొబైల్లో ఫింగర్ ఎలా పనిచేస్తుంది.